Hello everyone, Namaskar ellarigu. I welcome you all back to Physics Wallah once again. Students, in this particular class, we are going to discuss Super 30, the 30 important questions based on the chapter Thermodynamics. Okay, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ 2 questions for sure, not one. Definitely or most likely you are going to get 2 questions from this particular chapter. Okay na? So some of the important concepts are like first law of thermodynamics and different forms of first law of thermodynamics, adiabatic process, isothermal process, enthalpy and internal energy, the relationship between them. Is that clear? Amele entropy, how to find bond energy, and second law of thermodynamics. All those are important concepts. This particular important concept mele we have taken some questions, right? Idana solve madidre you will be definitely in a position to answer KCET questions. Is that clear? Chalo, let's get started. First one, which of the following is not a state function? State function andre enri? What is a state function? State function is that which depends, that property which depends only on initial and final state of the system. Initial and final state of system, but not on path followed. So initial stage ninda final stage ವರೆಗೂ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದದು? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Enthalpy is nothing but the total heat content of the system. Entropy is the measure of randomness and free energy available to do the useful work. Whereas here you have work. What is work? Work depends on what? Path followed. Say for example, you are at the first floor, after for 10 minutes you are in the 10th floor. So initial stage to final stage, how you have gone there? The work what you do from first floor to 10th floor depends on how you went. Did you go by lift or did you go by the stairs? So work is going to depend on path. Work will not depend on only initial and final stage. So therefore work becomes what? The state function. Whereas the rest of them are what? The work becomes what? Not a state function. Whereas rest of them are what? State function. They depend only on the initial and final stage. They don't depend on the path followed. Is that clear, students? Right. Next, energy equivalent to 1 erg, 1 joule and 1 calorie are in order. Okay, 1 erg andre history. 1 erg, let me put everything in joule. 1 erg andre 10 raised to minus 7 joule. And the second one is again 1 joule is nothing but 1 joule only. And then I am having 1 calorie. 1 calorie is about 4.2 joules approximately, right? So if you consider ee mooranu consider madidre minimum irodu yavadu? Erg. Erg is going to be less than what? Joule. Joule is going to be less than what? Calorie. So they are writing it in decreasing order. Andre I have written it in increasing order. So obviously calorie comes first. So calorie comes first. 1 calorie is greater than 1 joule is greater than 1 erg. So nimma answer yavadu? Option C. Is that clear, students? Right. Next, the reaction in which delta H is equal to delta U. Delta H andre enri? Enthalpy change, which is a heat at constant pressure. Delta U andre change in internal energy, which is heat at constant volume. What is the relation between delta H and delta U? Nodri KCET 2019 question. Delta H is equal to delta U plus delta NG into RT or delta PV. Both of them are same. So this is the relationship. So now ಈ 4 equation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ delta H is greater than delta U? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ students, if delta H has to be greater than delta U, obviously ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ quantity, this has to be positive. Yes or no? delta U ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ delta H ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ delta H is greater than delta U.
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. Now let us find delta Ng for all the four. In the first option, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಾವ? 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 2 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. 2 minus 2 is 0. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 2, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4, ರೈಟ್. 2 minus 4 ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದದ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, -2, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ 1 mole, this is solid, do not consider that. 1 minus 0 is 1, so delta n is positive here. Option 4 nodri, won't consider only gas. 1 mole of gas in the product side, 3 mole of gas in the reactant side. 1 minus 3 is -2. So delta Ng ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H is greater than delta U only in option 3. Is that clear, students? Right. Next, coming to bond enthalpy. Bond enthalpy of A2, B2 and AB are in the ratio 2:1:2. Right. Amount of energy required to break 1 mole of the bonds in A2 and B2 and AB ಇದು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ? 2:1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. If bond enthalpy of formation of AB ಅಂದರೆ 1 mole of the bonds in AB ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ -100 kJ/mole ಇದ್ರೆ then what is the bond enthalpy of B2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ A2, B2 and AB ಅನ್ನ ಸೇರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. A2 would combine with B2 to give me what? 2AB ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. Yes or no? Right. So now amount of energy, bond enthalpy of A2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 mole. 2 ಅನ್ನ ನಾನು x ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, A2 is 2, then automatically B2 is 1. If B2 is 1, B2 would become how much? x/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. AB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A2 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ x ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, AB ಕೂಡ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ x ಅನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2AB ಇದೆ, I have to take it as a 2x. Yes or no? The bond enthalpy of A2, B2 and 2AB is 2x. Yes or no? Right. Now, if bond enthalpy, last year question 2021 question idu, if bond enthalpy of formation of AB, enthalpy of formation andre enri? Enthalpy of formation andre change corresponding to formation of 1 mole. Now let us write the equation for the formation of 1 mole of AB. 1 mole of AB form ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? half of A2 ಬೇಕು and half of B2 ಬೇಕು. If bond enthalpy of formation of AB andre formation of 1 mole of AB, the bond enthalpy for this is -100 kJ/mole, then what is the bond enthalpy of B2 anta kelidare. So bond enthalpy of formation of 1 mole of AB kottidare. Is that clear? Right, that is 100. Now bond enthalpy is equal to what? Bond enthalpy of this reaction is equal to -100 kJ. So bond enthalpy of the reaction is nothing but what? Bond enthalpy, summation bond enthalpy of reactants minus summation bond enthalpy of products. Remember this always. Which are the reactants here? ಎಷ್ಟು reactant ಇದಾವ? Half of A2. What is A2? X. Plus ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು reactant ಇದೆ? Half of B2. What is B2? x/2. Half of x/2? 1/4 into x minus product. What is the product here? 2x. AB ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2AB is 2x, AB is 1x. Yes or no? So this becomes how much? -100 is equal to 1/2, 1/4 ಅಂದ್ರೆ 3/4x minus x ಅಂದ್ರೆ -x/4 ಆಯ್ತು. Yes or no? So minus and minus goes. ಏನು ಉಳಿತೀಗ? x is equal to 100 into 4, 400 kJ ಬಂತು. ಇದು x. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ B2 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is bond enthalpy of B2? x/2. What is bond enthalpy of B2? x/2. So therefore x/2 would be how much? 200. 200 kJ would be our answer. Yes or no, students? Right. Ille nodri. Bond enthalpy of reactant, half A2, half B2. A2 is x, half of x
half B2 is x by 2, half of x by 2, x by 4, half x plus 1 by 4x andre 3 by 4x minus enthalpy of bond enthalpy of product. Product is what? AB, 1 mole of AB. For 2 mole of AB, bond enthalpy is a 2x. For 1 mole of AB, it is x. Half x plus 1 by 4x is 3 by 4x minus x is nothing but what? 3 by 4x minus x is nothing but minus x by 4. So minus 100 equal to minus x by 4, minus minus n gets cancelled. X is equal to 400 agutte. But our in kelidare bond enthalpy of B2. What is bond enthalpy of B2? X by 2. So we have got x, but they have asked you x by 2. So x by 2 is how much? 200. Understood, students? Right. Next. At the standard conditions, if the change in enthalpy for this reaction, e particular reaction ge enthalpy of the reaction kottidare. Yav reaction? Hydrogen gas with the bromine gas giving us 2HBr gas. NEET 2020 question. E reaction ge enthalpy of the reaction kottidare. Enthalpy of this reaction is how much? 109 kilojoule, minus 109 kilojoule. If the bond enthalpy of H2 and Br2 is given, then what is the bond enthalpy of HBr? Then what is enthalpy of the reaction? I told you, enthalpy of the reaction in terms of bond enthalpy, you know, summation bond enthalpy of reactants minus summation bond enthalpy of products. What is the reactant? H2 and Br2. What is the bond enthalpy of H2? H2 is 435. H2 plus Br2 plus Br2. Br2 is how much? 192. Minus the enthalpy of product. What is the product? 2 into HBr. 2 into HBr. So that is what they have asked. Bond energy of HBr kelidare. Adana x anta ankolana. What is enthalpy of the reaction? Minus 109. Minus 109 is equal to, ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, 5 2 7 9 3 12 1 1 1 6 minus 2x. So if 2x comes this side and 627 plus 109 agutte. Is this addition right? 5 2 7 3 9 12 6. Okay. 7 9 16 1 1 1 3 3 6 plus 1 7. 736 is equal to 2x andre x is equal to 736 by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 3 13 andre 6 1 6 andre 8. So x is about 368 kilojoule. 368 kilojoule andre ನಮ್ಮ answer A. Is that clear, students? Right. Nodri, bond enthalpy repeatedly they have asked you questions, so therefore I have taken some 2-3 examples, students. If bond energies are denoted by E, the bond enthalpy of this reaction, E reaction do bond enthalpy S2. I already told you bond enthalpy of the reaction is summation bond enthalpy of reactants minus summation bond enthalpy of products. Which are the reactants? Reactant alli C triple bond C ಒಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಒಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ CH1 CH1 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು CH ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡು H2 ಅದಾವ. ಎರಡು H2 ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ 2 ಇಂಟು ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ H2, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, C2H6 is nothing but ethane. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ CH3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 6 6 ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ CH ಬಾಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಈ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಆಗಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 EHH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಪ್ಲಸ್ 2 ECH. Okay, minus E, this should be in bracket, I guess. Yeah. Yes. Okay, this is, yes. Oh, I'm sorry. E C triple bond C plus 2 bond enthalpy of CH minus
ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್, ಐ ಗೆಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಇ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇ ಸಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇ ಸಿ ಎಚ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಇ ಸಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇ ಸಿ ಎಚ್. ಓಕೆ, then we have two EHH. This is C triple bond C 2ECH ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 2EHH ಆಮೇಲೆ C ಆಮೇಲೆ 6ECH. ಓಕೆ, E C triple bond C EHH. I think something is missing here. Okay, so this is correct, no? Rest of the part is correct. So here we should be having ille ondu plus 2EHH add madidre this one would be right. Nowhere else illi nodri ECC ide, 2ECH illa. Okay, 2ECH. Otherwise, yes, what we can do, plus 2ECH minus 6ECH madbodu. So let me write it again. It is taking bit of time. No worries. 2EHH plus 2ECH minus andre minus 4 ECH minus ECC. This is our final answer. EC triple bond C plus ECH. No. Here EC triple bond C plus, okay, EC triple bond C plus, no. Okay, so that should be our answer, students. 2EHH minus this, yeah. This one is right. Bit of confusion, so sorry for your time. So this is our answer, all considering all. Okay, right. Next, the correct option for the free expansion of an ideal gas under adiabatical condition, NEET 2020. The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition. What is adiabatic condition? Where heat exchange will not be there. That means Q is equal to 0. Free expansion under Henry, the gas is undergoing expansion where the external pressure is 0. Without any external pressure, it is just expanding freely. A gas in expand ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, so it is expanding freely. That is called as free expansion where external pressure is 0. The correct option for the free expansion of the ideal gas under adiabatic condition, they have given W ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, delta T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is work done in the pressure volume work? Pressure volume work ಅಲ್ಲಿ expression ಏನಿದೆ ನಮ್ದು, minus P external into delta V. Is that clear? Since external pressure is 0, work would be what? 0 into this. Work is straight away 0. Work is straight away 0 and Q is also 0. W is 0, W is not 0, W is 0, W is not 0. Andre either B irbeku, either C irbeku. What about Q? Q is 0, Q is not 0. Andre this is the only answer we are going to have. So this would be our right answer. Illa nodri. Q is 0 because it is adiabatic. W is 0 because it is free expansion. Now what is the expression connecting these two with internal energy? First law of thermodynamics is mathematically given by the formula delta U is equal to Q plus W. Yes or no? So if Q is 0, W is 0, delta U is also 0. Delta U is also 0 and the change in internal energy is also 0. If internal energy is not changing, then internal energy is depending on temperature. That temperature is also not changing. So this implies what? This implies that change in temperature is also 0. Because internal energy is a function of temperature. Temperature change ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ internal energy change ಆಗುತ್ತೆ. Internal energy change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ temperature is also not changing. So what all is 0? Q is 0, W is 0, delta T is 0. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ B. Got it, students? Right.
Next nodi, need 2020. For the reaction, 2Cl gas giving Cl2. 2Cl gas giving Cl2 gas. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, that means they were randomly distributed. If the number of particles of the gas is less, then randomness is less. If randomness is less, delta S is going to be less than 0, not more than 0, less than 0, not more than 0. So either one correct irbeku illa C, I mean A should be right or C should be right. Now coming to enthalpy, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ two chlorine atoms, they are forming a bond with each other. Formation of the bond is what? Exothermic process. If they form a bond with each other, they are going to stabilize and release energy. So therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, because it is exothermic process, delta H should be negative. ಅಂದ್ರೆ delta H should be less than 0. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? Not this, but definitely option A ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear, students? Right. That is also NEET 2021. Which one of the following is the correct option for the right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas? Cp and Cv is nothing but what? Heat capacity at constant pressure and constant volume, right? We have some relation. What is that? Relation between delta H and delta U is given by the formula. Delta H is equal to delta U plus delta N into RT. Yes or no? For 1 mole of gas, our formula shall be delta H is equal to delta U plus RT. Yes or no, students? Now, what is delta H? Change in enthalpy is nothing but heat at constant pressure. Change in internal energy is nothing but heat at constant volume plus RT. What is the QP? QP is related to heat capacity by the formula Cp into RT. Heat capacity at constant pressure. Heat capacity of constant volume into RT plus RT. Yes, so now Cp into RT. Here I will take RT common. I am left with the Cv plus 1. RT and RT goes. I am left with Cp. I mean delta H is equal to QP and QV. QP is nothing but, QP is nothing but Cp into delta T. Here Cv into delta T plus R into delta T if I consider the change in temperature. Is it not? Right. So Cp into delta T. If you take delta T common, I am left with the Cv minus R. Delta T gets cancelled. If I take R on this side, R would be equal to, what is that? If I take Cp equal to Cv minus R, I am having, right? So if I take R on this side, I would be having Cv minus Cp. Cv minus Cp is equal to R. Is it not? I'm having plus R here. I'm so sorry. Plus R here. So R alle irli Cp minus Cv agatte. Yes. Cp minus Cv is equal to R. I repeat. Delta H is equal to delta U plus delta N into RT. Considering for 1 more, delta H equal to delta U plus RT agatte. Change in enthalpy is nothing but a heat change at constant pressure. Change in internal energy is nothing but heat change at constant volume. QP related to heat capacity by the formula. Heat capacity is nothing but what? Specific heat capacity particularly is nothing but amount of heat energy required to raise the temperature of one particular gram of the substance by 1 degree Celsius. Molar heat capacity is 1 mole of the substance the temperature na 1 degree Celsius ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ heat ಗೆ ಏನಂತಾರ molar heat capacity ಅಂತಾರ. So now we are having QP is equal to Cp into delta T, QV is equal to Cv into delta T. So considering the change in temperature, similarly I can write R into delta T. If you consider delta N into RT, R is constant, right? R is constant. I can write delta R into delta T. Okay, simplifying, I'll be having Cp minus Cv is equal to R. NEET 2021 again. Next, a gas expands isothermally
and reversibly, the work done by the gas is what? Is that clear? If you consider isothermal, what is isothermal? Temperature is constant. Now, what is reversible? What is reversible? Say, for example, the gas is expanding reversibly. Ille nodri. If you consider a gas, let the gas have some internal pressure, which is P internal, and the gas is also having some external pressure. Yes or no? It is definitely undergoing expansion, but reversibly. That means what? When P external is almost equal to P internal, then whatever expansion happens, that is called as reversible expansion. Because if the gas should expand, right, the gas should do some work against the external pressure. External pressure is almost infinitesimally, the external pressure is almost close to internal pressure, but definitely a bit lesser than that. Is that clear? Almost close, but external pressure is a bit lesser than internal pressure. Only then the internal pressure can undergo that expansion reversibly. Is that clear? Whereas if you consider irreversible, external pressure is very much less than internal pressure. In the case of irreversible, external pressure is very less compared to internal pressure. In that case, the gas will easily expand because external pressure is very less. The gas need not do any work, right, against the external pressure. Not much amount of work is done by the gas to undergo expansion against the external pressure in case of irreversible. So therefore, in case of reversible, the gas needs to do maximum work because there is considerable amount of external pressure, which is almost equal to internal pressure. If the gas has to expand, adem madbeku against the external pressure, it has to do the work. So therefore, as long as reversible expansion agtirtadalla, avaga work done by the gas is maximum. Is that clear, students? Right. Next, in an isochoric process antandre change in volume is zero, and the volume is constant. What is the increase in internal energy? In case of isochoric process, the increase in internal energy is what? Increase in internal energy is given by the first law of thermodynamics by what formula? Q plus W. Yes or no, students? But what is W? W is P external into delta V. If delta V is 0, then automatically W is 0. If W is 0, come here, delta U becomes equal to plus Q. What is plus Q? Heat is absorbed. So delta U is equal to heat absorbed. Delta U is equal to amount of heat evolved alla. Delta U is equal to amount of heat absorbed. Yes or no, students? Right. Next, net work done by the system in a cyclic process. In the cyclic process andre enri, initial and final state are same. Initial state dinda ಒಂದು process agide and it has gone to final state, but both of them are same. Both of them are equal, same. In that case, since internal energy is a state function, delta U is equal to 0. Is that clear, students? Since internal energy depends only on initial and final state and does not depend on the path followed, since it is a cyclic process, a delta U is also equal to 0. Right? Initial state is U1, final state is U2. Initial and final state, both of them are same. So what is delta U? Delta U is nothing but U2 minus U1. Since it is state function, U2 minus U1 would be 0. In that case, if delta U is equal to now what? Q plus W. 0 is equal to Q plus W. Then what is the net work done? So in that case, work done would be equal to minus Q. Work done would be equal to how much? Minus Q. Is that clear, students? Right. In an adiabatic process, what is right? In the adiabatic process, I told you, no heat energy change takes place. That means straight away Q is equal to 0.
Because Q is equal to 0, if they ask you the other form of the first law of thermodynamics, you can write W plus Q. Yes or no? If Q is equal to 0, another form of the first law of thermodynamics is W equal to delta U. But they have given W equal to plus W equal to Q they have given, so that is wrong. Since Q is equal to 0, delta U is equal to Q plus W or W plus Q, so W is equal to delta U. So this is the another form of first law of thermodynamics for adiabatic process. In a closed insulated container, means what? Since it is insulated, Q is equal to 0. No heat flows into or out of the system. So Q is equal to 0, not equal to 0, not equal to 0, Q is equal to 0. Either 1 may be right or D may be right. Fourth may be right. Okay. In a closed insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature. Which of the following is true? So Q is 0, students. If Q is 0, we know that delta U is equal to Q plus W. Or in that case, delta U becomes equal to W. Yes or no? Can W become 0? No. Can delta U become 0? No. Because there is some work is being done to increase the temperature. So therefore, delta U is equal to W, but they are definitely not equal to 0. Ili W equal to 0 anta kottidare, that is wrong. Is that clear? Delta U is equal to 0 kottidare, that is wrong. So delta U is equal to W, certainly not equal to 0. Work is being done, but Q is also equal to 0. So your answer should be option A. Got it? Yes. Next, 1 mole of the gas absorbs this much of heat. That means what? Q is equal to plus 200, because that much of heat is absorbed at constant volume. At constant volume means what? Delta V is equal to 0. Its temperature rises from 298 to 308 Kelvin. There is some change in temperature. Then what is change in internal energy? Because there is change in temperature, there is also definitely some change in internal energy. Now we know that change in internal energy is equal to, according to first law of thermodynamics, Q plus W. Q is how much? Plus 200. W is how much? Minus P external into delta V. But delta V is equal to 0. So this part becomes 0. So in that case, delta U becomes equal to how much? Delta U is simply 200 joule. That is A. Is that clear, students? Right. Next, work out the heat change. Work out the heat change means we have to calculate the value of Q. Work out the heat change when 40 gram of helium undergoes isothermal. What is isothermal? Temperature is not changing. Temperature is not changing means delta T is 0. If delta T is 0, internal energy is the function of temperature. If delta T is 0, delta U is also 0. Work out the heat change. Calculate the heat change when 40 gram of helium, mass of helium given is 40 gram. It is undergoing isothermal and reversible compression from initial pressure of 1 atmosphere to 10 atmosphere. So since delta U is equal to 0, we have delta U is equal to Q plus W. Since delta U is equal to 0, our answer should be like Q plus W equal to 0. Therefore, Q is equal to minus W. Q is equal to minus W. Yes or no? Right. So what would be Q here now? Q would be equal to, for what? Isothermal and reversible compression. The Q is equal to nothing but what? Minus 2.303 N into RT into log of P1 by P2. This is our formula. Is that clear? So minus 2.303. This is nothing but what? This is nothing but the work done for a reversible isothermal process. So what is N here? Number of mole. What is number of mole? Given is mass 40. Molecular mass of helium is 4. So number of mole should be 10. Right? R in calorie is 2. Temperature is how much? 27 degrees Celsius is nothing but 300. Log of, what is P1? 1 atmosphere. What is P2? 10 atmosphere. 1 upon 10 is 0.1.
Yes or no? Log of 10 raised to minus 1 is minus 1. Log of 1 by 10 is minus 1. Minus into minus plus 1. So I am left with 2.303. 10 into 2 is 20 into 300. So our answer should be 2.303. 20 into 300 is 600. What we shall make now? 6 3s are 18 1. 6 0 0 1. 6 3s are 18 1. 6 2s are 12 and 13. Make up 2 more zeros, come back 3 digits. 1381. I'm having 1381. 1381, this is calorie. Kilocalorie, 1.381 kilocalorie. 1.381 kilocalorie. Is it there? Did we go wrong somewhere? Yeah. 20, this is 6,000. 6,000. One more zero, ಇನ್ನೊಂದು zero ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? All put together 13.818 kilocalorie ಆಗುತ್ತೆ. 13.818. So is that positive or negative now? Is that positive or negative? So Q should be equal to minus W here. Q should be equal to minus W. Right, and W is equal to minus 2.303 nRT into log of P1 by P2. Minus into minus, all this put together, we have got the value now. But Q is equal to minus W now. So whatever answer we have got should be in minus. So our answer is B. Work is done. Work would be negative. Work is done by the system. Is it expansion? I'm sorry, it is compression. It is compression. Work is done on the system. Work is done on the system. That means W should be positive here. That means W should be positive here. Yes. So Q is minus W, and W formula we have already applied here, and we have already got minus into this particular quantity. We have already got plus, no problem with that. So therefore our answer should be, since it is compression, work is done on the system, that should be positive. Is that clear? Right. The work done during the process when 1 mole of gas is allowed to expand free into vacuum. Expand freely. Free expansion. The gas is undergoing free expansion means what I told you, external pressure is 0. The work done during the process. When this gas is allowed to expand. You have allowed this gas to expand. Ee gas anna ನೀವು expand ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆವಾಗ external pressure 0 ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು expand ಆಗುತ್ತೆ? I mean, ಎಷ್ಟು expand ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು work done would be done by the gas. So work done is given by the formula work of expansion, or PV work we call it as. So since external pressure is 0, automatically W would be 0. P external into delta V. Is it not? The work done during the process when 1 mole of the gas is allowed to expand freely into vacuum, work done would be how much? Simply 0. Is that clear, students? Right. Gas expands reversibly from state A to state B. State A ದಿಂದ state B ಗೆ gas expand ಆಗ್ತಾ ಇದೆ reversibly by 3 path. ಯಾವ path? ಇದು ಒಂದು path, ಇದು ಒಂದು path, ಇದು ಒಂದು path. By 3 path it is expanding. If W1 and W2 and W3 are respectively are the work done by the gas along the 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು W1, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು W2, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು W3 by the gas. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಎ ದಿಂದ ಬಿಗೆ, ಎ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? Work of expansion is nothing but pressure volume work, which is nothing but the product of pressure and volume. ನೀವು first one ನಲ್ಲಿ, if you consider at this particular point, first one ನಲ್ಲಿ if you consider this as the pressure and this as the volume, this area under this curve would give you pressure volume work. If you consider from the same particular point, if you consider at this, and this would give you pressure volume work for second path, and this would give you pressure volume work for third path. So this is the work done for the first one, and this is the work done for the second one. This is the work done for the third one. Automatically W3 is greater than W2 is greater than W1.
W3 is greater than W2 is greater than W1. Is that clear, students? The area under the respective curves drawn, pressure versus volume, would give you pressure volume work or work of expansion of the gas. Is that clear? Right. The heat of combustion of carbon to carbon dioxide. Carbon in the carbon dioxide, the heat of combustion, and the change in enthalpy is given to be minus 393.5 kilojoule per mole. The heat released upon formation of this much of carbon dioxide from carbon and oxygen. ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್? ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? 35.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಂಬಷನ್ ಟು ಗಿವ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ 44 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು? ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? 35.2 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 35.2 ಇಂಟು 393.5 divided by 44. ಹೌದಲ್ಲ? 44 ಟೆನ್ಸ್ 440. 440 ಒಳಗೆ 40 ತೆಗೆದ್ರೆ 44 ತೆಗೆದ್ರೆ 396. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1, ಇದು 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. 9 2s 18, 1 9 5s 45, 46, 4 4 4 4 9 3s 27 ಅಂದ್ರೆ 31 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 316.8. ಹತ್ತತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ 315 kilojule of heat is released. Is that clear? Amount of heat released is this much of heat energy, 315 kilojoule. Is that clear? Minus 315 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Is that clear students? Amount of heat released already sentence ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, heat ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಸೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state from 2 atmosphere. 2 atmosphere ಅಂದ್ರೆ pressure. From change of state from this state. ಇದನ್ನು P1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು V1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ at this temperature. 2 4 atmosphere ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು P2, 5 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು V2. ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ 2 atmosphere, ಆಮೇಲೆ 3 ಲೀಟರು, ಆಮೇಲೆ 95 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಿಂದ 4 atmosphere, ಆಮೇಲೆ 5 ಲೀಟರು, ಆಮೇಲೆ 245 ಕೆಲ್ವಿನ್ವರೆಗೂ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟು ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 30 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. It is very important to know the relation between delta H and delta U. What is that? Delta H is equal to delta U plus delta PV or delta N into RT. But here pressure and volume values kottidaralla, I will take delta PV. So delta H, what is delta U? Delta U is 30 plus what is delta PV? Delta PV is P1 V1 minus, sorry, final state P2 V2 minus P1 V1. Yes or no? 30 plus what is P2 V2? Your P2 V2, so this is P2 V2, 2 into 3, sorry, this is P2, this is final state P2 V2, this is initial state P1 V1. 4 into 5, 20, minus 2 into 3, 6, 20 minus 6 is 14 plus 30 is
44. Our answer should be 44. Is that clear, students? Right. The heat of neutralization of strong base and strong acid. Ille nodri, heat of neutralization andre enri? 1 mole of the strong acid plus 1 mole of the strong monoacidic base and monobasic acid ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, that is called as enthalpy of neutralization, and that is fixed. ಎಷ್ಟು? About 57 kilojoule of heat would be released. ಯಾವಾಗ 1 mole of monobasic acid and monoacidic base neutralize ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು? 57 kilojoule. ಈಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ 0.5 mole of HNO3. HNO3 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 0.5 mole. ಇದರ ಜೊತೆ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? NaOH ಎಷ್ಟು? 0.20 mole ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0.20 ಇದೆ, 0.50 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು NaOH ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0.5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 0.5 ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 0.5 ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದು 0.2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 0.2 ಇರಬೇಕು. 0.2 ಇದೆನಾ? ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 0.2 ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.2 ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 0.2 ಮೋಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಮೋಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ 0.2 ಮೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0.2 ಮೋಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0.2 ಆಫ್ 57 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.2 ಆಫ್ 57 ಅಂದರೆ 5.7 into 2. 5.7 into 2 ಅಂತಂದರೆ I guess that is 11.4 kilojoule. 11.4 kilojoule. Yes or no, students? So that is how it is. Got it? Next, KCET 2023. Lattice enthalpy of NaCl is 788 kilojoule per mole. Lattice enthalpy ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ 1 mole ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ರೆಕ್ವಿಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 1 mole ಆಫ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ NaCl ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 784 ಕಿಲೋಜೋಲ್, -784 ಕಿಲೋಜೋಲ್. ಅಂದರೆ NaCl ಅನ್ನ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ NaCl ಇರೋದು +78 ಕಿಲೋಜೋಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 1 mole ಆಫ್ NaCl ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು. ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಲೆಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 788 ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -784. ಅಂದರೆ 788 -784 is nothing but +4 kilojoule. +4 kilojoule is your answer. So simple. Is that clear, students? This is last year it was asked. Okay. Next. Equal volumes of monoatomic and diatomic gas at initial temperature and pressure are mixed. Illen mix madidare. Equal volumes of monoatomic gas and diatomic gas. Is that clear? Monoatomic gas andre
Any noble gas. Diatomic gas is like oxygen, nitrogen, chlorine, like this. Yes or no? Erudite items irbekadralli. Is that clear? Right. Equal volumes of monoatomic gas and diatomic gas are mixed, and at the same initial temperature and pressure are mixed. Ratio of specific heat of the mixture Cp by Cv ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. First of all, for monoatomic gas, you should know that heat capacity at constant volume is nothing but 3 by 2 RT and Cp is 5 by 2 RT. ಅದೇ diatomic gas ಗೆ your Cv is 5 by 2 RT and your Cp is 7 by 2 RT. Okay, hೀಗೇನು ಕೇಳಿದಾರೆ ratio of specific heats of the mixture, Cp of the mixture by Cv of the mixture, Cp of the mixture by Cv of the mixture. What is Cp of this mixture? Of this mixture ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is 5 by 2 RT plus 7 by 2 RT. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, divided by 2. Yes or no? Similarly, Cv is what? 3 by 2 RT plus 5 by 2 RT divided by 2. Yes or no? They both of them are in equal quantities. I have added both, dividing them by 2. So what would be the numerator? I would be cancelling 2 on both the sides. 2 and 2 goes. I am left with numerator leno 2. 5 plus 7 RT divided by, I am left with denominator 2. 3 plus 5, 8 by 2 RT. So RT and RT goes. 5 plus 7 andre 12 by 2. Illi 8 by 2 idu 2 by 8 agutte. So that is 12 by 8 is nothing but 4 by 3. Sorry, 4 by 2. Sorry. Is that 12 by 8? Okay, 12 by 8. So 8 ones are 8, 1.5 are. 1.5 is C. Yes or no? Yeah. 2, 6, 2, 4, 2, 2, 2, 3. 3 by 2, 1.5. Is that clear, students? Right. Identify the correct statement for change of Gibbs energy. Idralli one question you can expect. Identify the correct statement for change of Gibbs energy of the system at constant temperature and pressure. Okay. Delta G of the system is equal to 0. The system is still moving at a particular direction. Ille nodri, delta G ಬಗ್ಗೆ you should know something. Delta G andre change in free energy. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ 0. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, 0 ಇದ್ದಾಗ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. Okay, delta G is negative, the process is non-spontaneous. No, delta G negative idre it is spontaneous. Delta G positive, the process is spontaneous. No, the process spontaneous andre delta G negative irbeku. Delta G is 0, the system is attained equilibrium. Yes. Is that clear, students? You can refer to this and answer this. Entropy values of H2 and Cl2 and HCl are given. Entropy change for this reaction. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ H2 ಎಂಟ್ರಾಪಿ, Cl2 ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಅಂಡ್ HCl ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವ? HCl ಎಷ್ಟಿದಾವ? 2 ಇಂಟು ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಆಫ್ HCl. ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಆಫ್ HCl ಎಷ್ಟು? 186.7 ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವ? H2 and Cl2. H2 and Cl2 ಎಷ್ಟಿದಾವ? 1 mole 1 mole. So H2 is 130.6 plus Cl2 is 223. 2714 1 111 2612 13 1 2816 17 1 212 3 point minus 0.603 325 1 2 3. Yes, 373.4 minus 353.6. Need not write this. Yeah, so this should be about 22 something. Is that
373 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 53 ಇದೆ, almost close to 20. So our answer should be option D. Option D. Got it, students? Right. The total entropy change for a system and its surrounding increases. Entropy change of the system ಮತ್ತೆ surrounding increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If the process is what? ಯಾವ type process ಇರುತ್ತೆ? System entropy ಮತ್ತೆ surrounding entropy increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Total entropy of the system as well as surrounding. Change in entropy of the system plus change in entropy of the surrounding increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ the process ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? System plus surrounding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Universe. If this is system, ಈ ಪೆನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, all that is surrounding. ಅಂದ್ರೆ system plus surrounding is universe. If I am a system, anything around me is a surrounding. System plus surrounding is universe. ಅಂದರೆ entropy of the universe is increasing ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. Entropy of the system plus surrounding is increasing. ಅಂದರೆ entropy of the universe is increasing. Entropy of the universe is increasing is nothing but what? Second law of thermodynamics statement adu. The second law statement is what? Entropy of the universe is increasing continuously. And in that universe, all the natural processes are they are all irreversible. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು process, natural process ಇದಾವ, they are all irreversible. Is that clear? You cannot have the expression like the rain falls down and slowly at the same time it is going up. Rain is falling down, the rain is going up. Is that happening? No. Is that clear? In one particular direction, they are taking place randomly. Spontaneously, they are taking place. All of them are spontaneous and all of them are irreversible. Is that clear, students? So therefore, yav process idu? We are speaking about irreversible. The very statement is what? Second law of thermodynamics. What does it state? Entropy of the universe is continuously increasing. Athava all the natural processes are irreversible, where entropy of the system as well as surrounding is continuously increasing. Is that clear? Right. Consider the following reaction occurring in an automobile. Hydrocarbon ಇದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಏನು, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಏನು, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರಬೇಕು? ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮಾಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮಾಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮಾಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ combustion of any hydrocarbon is taking place with release of energy, so therefore it is a negative. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಾವ? 16 ಪ್ಲಸ್ 18 34 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಾವ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ 2 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸು 25 ಅಂದ್ರೆ 27 27 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಾವ. 27 ಮೋಲ್ ನಿಂದ 34 ಆಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is combustion, so therefore delta H is always negative. Number of moles are increasing, so therefore entropy is increasing, so therefore delta H negative iddu, delta H negative iddu, delta S positive idre delta G always negative ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is a condition for always spontaneity. Okay. At absolute zero minus 273 degrees Celsius, the entropy of the perfect crystal is zero. Andre randomness in that perfect crystal is zero. Andre no randomness. One particular crystal anna ನೀವು at minus 273.15 degrees Celsius ಅಥವಾ minus 273 degrees Celsius consider ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes absolute temperature. ಅದಕ್ಕೆ absolute zero ಅಂತಾರ. Is that clear? That is nothing but 0 Kelvin. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್
Entropy of that perfect crystal is 0. Entropy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Randomness. Randomness is 0 ಅಂದ್ರೆ perfectly order ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. And this is the statement of what? This is the statement of third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? At absolute 0, entropy of that particular crystal is 0. No randomness would be there. Okay? Right. KCET 2021. When the same quantity of heat is absorbed by the system at two different temperature, T1 and T2, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T1 ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ Q, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ Q, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಬಟ್ T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T2 ಇದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಎಷ್ಟು? ಡೆಲ್ಟಾ S1 ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ S2 ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಈಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ Q/T. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? This implies that change in entropy is inversely proportional to temperature. If temperature T1 is more, delta S1 would be less. If temperature T2 is less, delta S2 would be more. Therefore, delta S2 is greater than delta S1. Andre namma answer option B. Delta S2 is greater than delta S1. KCET neat questions, I guess. If for a certain reaction, enthalpy of that reaction is 30 kilojoule at 450 Kelvin. Amele entropy for which the same reaction will be spontaneous at the same temperature. Ille nodri, delta H andre enthalpy of the reaction kottidare estu? 30 kilojoule. At what is the temperature? 450 Kelvin. What is the value of delta S of this reaction for which the same reaction will be spontaneous at the same temperature? Ide temperature ge ee reaction spontaneous agbekagide. Spontaneous agbekadre condition ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ S ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು? ಡೆಲ್ಟಾ G ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ H ಮೈನಸ್ T ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ S. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H? ಇಫ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್, ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 30 kilojule minus T into, what about delta S? T is how much? T is how much? T is 450. 450 into delta S. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ G ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 450 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ S ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 30. That should be more than 30 kilojoules. Is that clear, students? This is 450 in the, okay, delta S joule ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು joule ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು joule ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಿಲೋಜೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು joule ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು joule ದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. 30 ಕಿಲೋಜೂಲ್ ಇದೆ, 30 joules ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 450 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 450 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ರೈಟ್. ಇಂಟು 70 ತಗೋತೀನಿ. ಇಂಟು 70 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 700, 75, 35, 333, 74, 28,
31 ಒಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. 31,500 is definitely more than 30,000. So therefore in this condition T into delta S is more than delta H, therefore ಅವಾಗ delta G ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ B is equal to -33 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ -33 ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್. ಓಕೆ, 70 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 31,500. ಸಪೋಸ್ 33 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 70 ತೊಗೊಂಡಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 33 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 15,000 ಬರ್ತಿತ್ತು, ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30,000. ಅದು ಬರಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 70. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 70 ಜೋಲ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 70 ಜೋಲ್. ಆ 70 ಜೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ 450 into delta S. 450 into delta S, this value would be more than 30,000. This value would be more than 30,000 joule. ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear, students? Right. Okay, these are the 30 questions, super 30 questions from the chapter Thermodynamics. Okay, keep learning, keep working hard for your objectives. I will see you all in the next class. Bye everyone.